Hi, good evening to all. Good evening, good evening, good evening. Hi, all of you. Okay, everything is okay. Everything is okay. Audibility, visibility, and everything is okay, all of you. G, sir, okay. Here in YouTube, it's everything is okay, YouTube. Audibility and visibility. Okay. Here is saying okay. Here also, yes. Hi, VSP, sir, okay. Only VSP, sir, so many members are here. Not only VSP, sir. Hi, all of you, hi. So just now, slowly coming. Maybe how are you, all of you? Maybe one tension is over. Some clarity came for all of you. Because two things happens in the last day and today. One is your OMR sheet, what you answered in the examination was given. Response sheet was given. And simultaneously, what I can say, answer key also given. The three things we are waiting for so many days after the 7th of May. Now that part is also over. Now everybody, you got some clarity except few questions where some ambiguity still is there. What you can do in the final key, we have to see. Some ambiguity is there. We can explain all those things. Today I want to do first of all, these things and maybe cutoffs and everything may be not over by this time because time is less. And by seeing the statistics of the others also, I can make it tomorrow in a better manner, college-wise, including AIMS, JIPMER, and also college-wise of other states, best colleges. And also we can say that AP and Telangana, local and non-local. What's the, maybe after this, maybe any changes are, some other things I can discuss tomorrow by giving clarity of all. Today I'll go with the most important because only one day is there. How to challenge the OMR and how to challenge the answer key and what is the procedure, how to do all those things. And maybe any doubts of that for all of you, I can say about that. So first of all, and 20 answer key I was not given in a website. No, for every member you can see your key. If every member, after I can say in what way you have to open, I can say. Don't worry, I can open, I can say in this meeting how to open to get your key of your code. I can also explain that, nothing to worry about that. Okay. And how we are feeling after releasing the NTA key now. So you, most of the students will get exact, maybe after that, maybe 1-2 questions may be given or something, it is different. But by this time, you can get some clarity. ఎక్కడ కొన్నారు ఏంటి మనం అనుకున్నవి వచ్చినాయా మనం అనుకునే కరెక్ట్గా ఎగ్జాక్ట్గా ఓఎంఆర్ షీట్లో పెట్టామా లేదా లేకపోతే చిన్న ఎర్రర్స్ ఏమైనా చేసామా లేకపోతే పెరిగినాయా see 15 marks are increased, somebody are saying like that. Maybe expected మీద మనం అనుకున్నది ఇది కొన్ని డౌట్గా వదిలేము అవి కరెక్ట్ అయినాయి దానివల్ల కొంత క్లారిటీస్ వచ్చినాయి సేఫ్ జోన్స్ ఎవరు కాదెవరు లేకపోతే ఇదంతా కూడా క్లారిటీ వచ్చేసింది కాబట్టి నా వైపు నుంచి కూడా ఒక క్లారిటీ ఆర్గనైజేషన్ నుంచి ఇంకా నేను చాలా మంది తీస్తున్నారు నేను ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్గా చూస్తున్నాను ఎన్టీఐకి ఏంటి మీరు పెట్టిన ఓఎంఆర్ షీట్ ఏంటి దాని యొక్క రెస్పాన్స్ షీట్ నుంచి అసలు ఎన్నెన్ని మార్కులు వచ్చినాయి మొన్నంతా ఫోన్ కాల్స్లో వచ్చినాయి కానీ ఇప్పుడు చూస్తున్నాను ఆల్మోస్ట్ చెప్పిన దానికి పెద్ద ఎక్కువ వేరియేషన్స్ కనపడలేదు ద ఫస్ట్ I have to say, what is the first mark of, according to NTK, what is the first mark of Sri Gosalites? Definitely. And it was 706. 706 is the highest mark for Pravardhan Reddy of Nanjala. And who is the direct intermediate student. And he got 706. And maybe one more student, Rohit Turma, got 700. But he's having some objections, maybe. And let's see after the final key 700 maybe 2 students got 700 and above 700 and 706 so this is the first batch of intermediate students. I'm happy because in the first turn only getting almost 100 below 2 students, one may be around 20-30 like that, or
let's see what happens after the final key. I don't know. But by this time, I can say according to NTA, at least one member may be 20 to 20 around that, and another member may be below 100. That's what I'm expecting by this time. 2 members below 100 at the first time. I'm happy. I'm sharing my happiness to all of you as the family members. That's what I can say. And thanks to all the team members who have done this. And on behalf of me as a chairman of the organization, I'm congratulating entire my team members who worked for that. And also simultaneously, I congratulate to my parents who have put on the faith and the confidence on the organization. For those, I'm saying thank you very much. And similarly, so many are calling today saying, thank you, sir, we got this, we are getting the seat and like that. Congratulations to all the students who are in the safer zone, and particularly to the parents, because it is your డ్రీమ్. అంటే మీరు లోపల అనుకుని ఉంటారు, మా అబ్బాయి ఇలా అవ్వాలి, మా అమ్మాయి వాళ్ళ అవ్వాలనేది. అది కమ్ ట్రూ అయింది ఈరోజు చాలా మందికి. అది అన్ని కాలేజెస్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ కి కూడా నేను మా తరపున, Gosalites తరపున, ఫర్ ఆల్ కాలేజ్ పేరెంట్స్, బికాస్ పేరెంట్ ఈజ్ ఎ పేరెంట్ ఎనీవేర్, ఐఎమ్ సేయింగ్ ద కంగ్రాచులేషన్స్ టు ఆల్ ద పేరెంట్స్ who are community, and also I'm congratulating all the students, and simultaneously selfish small things, congratulations to our parents, and also congratulations to our Gosalites students who are in the safer zone. Maybe maybe in the border కొద్దిగా అది కూడా ఒకసారి ఉంది. Main steps in the formation of recombination, they will be explained. That is also one debatable question now. We can explain in the key claims and everything, we can explain, don't worry. Okay, so that is the first one. And anyhow, మీటింగ్ లో ఉన్న వాళ్ళందరూ అసలు ఇంతవరకు OMR షీట్ డౌన్లోడ్ అంటే ఒక సేవ్ చేసుకున్నారా మీ ఇమేజ్? ఎందుకంటే రేపు 11:50 తర్వాత ఇక అవి కనపడవు. OMR షీట్ కనపడదు, రెస్పాన్స్ షీట్ కనపడదు, మీ దాంట్లో మీ కీ ఏంటి అనేది కనపడదు. రేపు 11:50 వరకే ఉంటాయి. 11:50 తర్వాత వాటన్నిటిని కూడా మళ్ళీ వాడు ఇచ్చినవన్నీ కూడా రిమూవ్ చేస్తాడు. ఎందుకంటే ఆ సర్వర్లో ఎక్కువ డేటా ఉండకూడదు కాబట్టి వాడు రేపు రిజల్ట్ ఇవ్వడానికి వీలుగా మీకు ఇప్పుడు ఏదైతే పెట్టాడో అది మీకు రేపు టైం అవ్వగానే 11:50 అవ్వగానే దాన్ని కంప్లీట్ గా రిమూవ్ చేస్తాడు. మళ్ళీ మీకు కనపడవు. మీ OMR షీట్ మళ్ళీ చూడాలన్నా చూడలేరు. అందుకని ఒక్కసారి మళ్ళీ ఈ మీటింగ్ సందర్భంగా చెప్తున్నా, ఎవరన్నా OMR షీట్ ఇంకా డౌన్లోడ్ చేసుకోకపోతే, సేవ్ చేయకపోతే సేవ్ చేసుకోండి. తర్వాత ఫర్దర్ మీరు ఏమైనా చూసుకోవటానికి ఆ OMR షీట్ ని, రెస్పాన్స్ షీట్ ని ఒకసారి కంపేర్ చేసుకోవాలి. ఆ కంపేర్ చేసుకున్న తర్వాత OMR లో నేను చేసిన బబుల్ ని వాడు కరెక్ట్ గా రెస్పాన్స్ షీట్ లో ఇచ్చాడా లేదా వెరిఫై చేసుకోవాలి. వెరిఫై చేసుకుని అది కనుక వెరిఫికేషన్ లో లేకపోతే ఛాలెంజ్ చేయాలి. అలాగే నీ కీ కూడా అక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఛాలెంజ్ కీ అంటే నీ కీ ఏమి ఇచ్చాడు వాడు, వాట్ ఈస్ ద కీ ఆఫ్ యువర్ కోడ్ వస్తుంది. ఆ కోడ్ లో నీకేమైనా ఛాలెంజ్ చేయాల్సిన పాయింట్స్ ఉంటే అక్కడే ఛాలెంజ్ చేయాలి. నీ కోడ్ కీ నీ దాంట్లోనే వస్తుంది. కీ ఇవ్వలేదని అనొద్దు. NTIకి నీ కోడ్కి నీ వెబ్సైట్ లోనే నీ నెంబర్తో నువ్వు వెళ్ళంగానే వస్తే అది ఎలా వెళ్ళాలి ఏంటి అని కూడా నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. కాబట్టి ముందు ఫస్ట్ ఎవరైనా చేయలేకపోతే ఈ స్టెప్స్ చేసి OMRని సేవ్ చేసుకోండి, రెస్పాన్స్ షీట్ని సేవ్ చేసుకోండి. ఆ రెండిట్లో ఏమైనా తేడా ఉంటే ఛాలెంజ్ చేయాలి. అలాగే ఆన్సర్ కి తేడా ఉంటే ఛాలెంజ్ చేయాలి. ఆన్సర్ కి డెఫినెట్ గా ఛాలెంజ్ చేయాల్సినవి ఉన్నాయి 100%. కాకపోతే కొన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు, డెఫినెట్ గా ఇచ్చే ఉన్నాయి, కొన్ని ఇవ్వకపోవచ్చు. కానీ బట్ యూ హావ్ టు ఛాలెంజ్. ఎందుకంటే చెప్పలేము, ఎనీథింగ్ విల్ హ్యాపెన్, చెప్పలేము. అది మీకున్న దాని ప్రకారం చేయొచ్చు. ప్లస్ ఇంకో చాలా మంది అడుగుతున్నారు, సార్ పేపర్లో నేను నెంబర్ వేసేటప్పుడు ఒక డిజిట్ నేను ఫిల్ చేయలేదు పొరపాటున, లేకపోతే 2 డిజిట్స్ ఫిల్ చేశాను నా హాల్ టికెట్ నెంబర్ వేసేటప్పుడు, నాకేమైనా అన్యాయం జరుగుతుందని అడుగుతున్నారు. ఏమీ జరగదు. మీకు నెంబర్లో మీరు ఏం తప్పేసినా, ఏం బబుల్ చేయకపోయినా బార్ కోడ్కి మీ నెంబర్ లింక్ అయి ఉంటుంది. క్వశ్చన్ పేపర్ మీద ఉన్న బార్ కోడ్కి మీ నెంబర్ లింక్ అయి ఉంటుంది. మీరు అక్కడ తప్పేశారు కదా అని దాన్ని డిలీట్ చేశారు. ఆ బార్ కోడ్కి లింక్ చేసుకుని మీ నెంబర్ని తీసుకొచ్చి మీకు ఎవాల్యుయేషన్ జరుగుతుంది, ర్యాంకింగ్ ఇస్తారు. దాని గురించి 1% కూడా ఎవరో కంగారు పడద్దు, 1% కూడా ఎవరో బాధపడద్దు. ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికల్లీ ఎవాల్యుయేటెడ్. ఎందుకంటే ప్రతి OMR షీట్ కి బార్ కోడ్ ఉంటుంది. ఆ బార్ కోడ్ ని ఏ నెంబర్ కి అలాట్ చేశారో వాళ్ళ సాఫ్ట్వేర్ లో ఉంటుంది. కాబట్టి మీకు ఇక్కడ పొరపాటు జరిగినా అక్కడ నుంచే ఆ నెంబర్ వచ్చేస్తుంది. మీకు నెంబర్ కి ఎవాల్యుయేషన్ జరిగి ఆటోమేటిక్ గా మార్క్స్ వస్తాయి. ఏ నెంబర్ 0 బదులు 9 పెట్టినా, 9 బదులు 0 పెట్టినా, ఒక నెంబర్ మిస్ అయినా, ఏదైనా మీరు కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. విల్ గెట్ ఇట్, డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్. మీకు వస్తుంది. దాన్ని మీరు ఏ కొద్ది కూడా కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడైనా హాల్ టికెట్ అయినా,
కింద బుక్లెట్ నెంబర్ అయినా ఏది మీరు చేయకపోయినా కరెక్ట్గా దాన్ని ఏమి ఇన్వాలిడ్ కింద పెట్టాడు. దాన్ని డెఫినెట్గా బార్ కోడ్తో మీ దాన్ని మ్యాచ్ చేస్తాడు. మ్యాచ్ చేసి ఆటోమేటిక్ ఎవాల్యుయేషన్ చేసి మీ మార్కులు మీకు ఇస్తాడు. అందులో మీరు ఏమి ఏ కొద్ది కూడా మీరు వరీ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. డోంట్ వరీ అబౌట్ దాట్. ఓకే, అండ్ నౌ విల్ స్టార్ట్ విత్ వాట్ ఆర్ ది పాయింట్స్ యూ హావ్ టు discuss on this day. And first of all, I will say how to download OMR sheet, how to download your response sheet, and how to challenge response sheet, and also how to challenge answer key. These points I can discuss today. And let's see, start with the first one. So NEET discussion about OMR response sheet and answer key, and also about 2023 challenge of key. First I will go with definitely first point. Again, I said I have to say for you, congratulations for all the future medicos who are in the safer zone, definitely, and for all the parents and also students who are in the safer zone. Congratulations to all. Yeah. Next one, we can go with what is about how to download OMR sheet. ఒకసారి మీరు చేస్తుంటే ఓకే, చైనాల గురించి కూడా నేను చెప్పాలి, మీకు క్లారిటీ ఇవ్వాలి. కాబట్టి ఎవరు కూడా మాకు తెలిసినదే నేను చేసిందే చెప్తానని మీరు ఎవరు అనుకోవద్దు. ఎందుకంటే చాలా మంది అసలు ఇంకా ఓఎంఆర్ వచ్చిందండి, ఓఎంఆర్ మాకు అసలు కనపడలేదు ఏంటండి, లేకపోతే మెయిల్కి ఇంకా రాలేదు ఏంటండి. మెయిల్కి రాకపోయినా ఇబ్బంది ఏం లేదు. మెయిల్కి రాకపోతే ఏమన్నా ఇబ్బంది జరుగుద్దా అని అడుగుతున్నారు. ఏమి ఇబ్బంది ఏం లేదు మెయిల్కి రాకపోతే. ఎందుకంటే వాడు ఆల్రెడీ నిన్న ఆడి సర్వర్లో పెట్టుంటాడు. అన్నీ ఒకసారి రావు, నైట్ వచ్చేసరికి కొన్ని ఆగిపోయి ఉంటాయి. వాడు ఎలాగో ఇందులో పెట్టేశారు కాబట్టి మిగతా రావు కాబట్టి మీరేం కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు. హౌ టు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డౌన్లోడ్ ఓఎంఆర్ షీట్ వీ కెన్ సీ. ఇదిగోండి, మీరు ఈ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ neet.nta.nic.in లోకి వెళ్ళాలి. ఆ వెబ్సైట్లోకి మీరు వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ అడుగుతుంది, ఇక్కడ ఒక కాలం లెఫ్ట్ సైడ్ దాంట్లో క్యాండిడేట్ యాక్టివిటీ ఉంటుంది. లెఫ్ట్ సైడ్ కాలంలో అక్కడ యూ కెన్ క్లిక్ ఆన్సర్ కీ ఛాలెంజ్. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. ఈ ఆన్సర్ కీ ఛాలెంజ్ అని క్లిక్ చేయండి. ఇది వచ్చింది మీకు. దీన్ని ఇలా క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేయగానే నెక్స్ట్ పేజ్ ఏమొస్తుందంటే ఇలా వస్తుంది, లాగిన్ ఆప్షన్స్ వస్తాయి. అంటే నీ క్రెడెన్షియల్స్ మీరు అప్లై చేసుకుని నీ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్తో నీ యొక్క దానిలోకి వెళ్ళటానికి లాగిన్ ఆప్షన్స్లో 2 ఇచ్చాడు. త్రూ అప్లికేషన్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ ఒకటి ఇచ్చాడు. అంటే నీ అప్లికేషన్ నెంబర్ అనేది తెలుసు ఆల్రెడీ, ఒక పాస్వర్డ్ పెట్టారు అది తెలుసు. ఈ రెండింటిని తీసుకుని వెళ్ళొచ్చు, ఒక విధంగా వెళ్ళొచ్చు. లేదు నీ పాస్వర్డ్ మర్చిపోయారు లేకపోతే అంటే అప్లికేషన్ నెంబర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్, 10th క్లాస్లో ఉన్న డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీకు అప్లికేషన్లో రాసి ఉంటారు కాబట్టి అప్లికేషన్ నెంబర్ అండ్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అయినా మీరు ఎంటర్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు, అప్లికేషన్ నెంబర్ అండ్ పాస్వర్డ్ అయినా ఎంటర్ చేసుకుని వెళ్ళొచ్చు. దట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ వన్. లాగిన్, హౌ టు లాగిన్ ఇన్ టు ది యువర్ డౌన్లోడ్ ఆఫ్ ఓఎంఆర్ షీట్ చేయడానికి ఎలా లాగిన్ అవ్వాలనే దగ్గర ఆ వెబ్సైట్లోకి వెళ్ళి ఈ స్టూడెంట్ యాక్టివిటీ తీసుకుని క్యాండిడేట్ యాక్టివిటీ తీసుకుని అందులోకి కనుక వెళ్తే ఈ లాగిన్ ఆప్షన్స్తో వచ్చి ఇక్కడ లాగిన్ అవ్వాలి. ఇదిగో లాగిన్ అవడానికి ఏమేంటి ఉన్నాయో చూపించాడు. అప్లికేషన్ నెంబర్ రాస్తావు, డేట్ ఆఫ్ బర్త్ రాస్తావు, ఇక్కడ సెక్యూరిటీ పిన్ ఏది వేసాడో దాన్ని రాస్తావు, సైన్ ఇన్ అంటాం, ఆటోమేటిక్గా లాగిన్ అయిపోతుంది. సో అప్లికేషన్ నెంబర్, డేట్ ఆఫ్ బర్త్, డే, మంత్, ఇయర్ అండ్ సెక్యూరిటీ పిన్ కింద ఇస్తాడు. ఆ సెక్యూరిటీ పిన్ ఎంటర్ చేస్తారు, ఆటోమేటిక్గా మీరు సైన్ ఇన్ అవుతారు. ఇది లాగిన్ పేజ్. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ 3 వస్తాయి. ఆఫ్టర్ ఎంటరింగ్ యువర్ డీటెయిల్స్ మీకు పేజ్ ఇది కనపడుతుంది. మీకు ఏంటి డౌన్లోడ్ కన్ఫర్మేషన్ పేజ్ ఇప్పుడు అక్కర్లో, ఎప్పుడో ఇంతకుముందు డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారు, అవి లేవు. ఈ 2 వస్తాయి. క్లిక్ టు వ్యూ అండ్ ఛాలెంజ్ ఓఎంఆర్ ఒకటి వస్తుంది, క్లిక్ టు వ్యూ ఛాలెంజ్ ఆన్సర్ కీ వస్తుంది. 2 వస్తాయి. ఈ రెండిట్లో మనం తీసుకోవాల్సింది ముందు ఓఎంఆర్ తీసుకోండి. మీ ఓఎంఆర్ని తీసుకుని మీ ఓఎంఆర్ని ఛాలెంజ్ చేయాలి కాబట్టి, ఏమైనా ఉంటే తప్పులుంటే ఛాలెంజ్ చేయాలి కాబట్టి ఇది తీసుకోండి. క్లిక్ టు వ్యూ అండ్ ఛాలెంజ్ ఓఎంఆర్ ఫస్ట్ క్లిక్ చేయండి. దీని మీద ఎలా ఛాలెంజ్ చేయాలో చెప్తున్నాను. దీన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇలా ఓఎంఆర్ మీకు వచ్చేస్తుంది. ఇలా ఓఎంఆర్ వచ్చేస్తుంది. ఇలాగా క్లిక్ చేయగానే ఈ ఓఎంఆర్ని మీరు సేవ్ చేసుకోండి. మీ డెస్క్టాప్లోనూ మీరు ఓపెన్ చేసిన ఫోన్లోనూ సేవ్ చేసుకోండి. అక్కడ ఈ ఓఎంఆర్ మీద ఇలా క్లిక్ చేసామనుకోండి, ఓఎంఆర్ షీట్ మీద ఇవి వస్తాయి. ఇవి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ సేవ్ ఇమేజ్ యాజ్ అని ఇక్కడ పెట్టుకోండి. మై ఓఎంఆర్ షీట్ అని సేవ్ ఇమేజ్ యాజ్, దీన్ని సేవ్ చేసుకోండి. సేవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా మీ ఓఎంఆర్ షీట్ ఇక పర్మనెంట్గా మీ సిస్టంలో ఉంటుంది. ఇది రేపు ఈవినింగ్ 11:50 తర్వాత దీన్ని తీసేస్తాడు. మళ్ళీ తర్వాత ఈ ఓఎంఆర్ షీట్ చూసుకోవాలన్నా చూసుకోలేవు. కాబట్టి ఒక్కసారి ఇక్కడ ఇది ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ఒక రైట్ క్లిక్ అనండి, ఒక క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే మీకు ఇక్కడ వస్తాయి ఈ ఆప్షన్స్. వీటిలో సేవ్ ఇమేజ్ యాజ్ అని తీసుకోండి. తీసుకుంటే కనుక ఆటోమేటిక్గా మీ సిస్టంలో సేవ్ అయిపోతుంది. మీరు ఏ నేమ్తో పెట్టుకున్నారో, ఏ ఫోల్డర్లో పెట్టుకున్నారో ఆ ఫోల్డర్లో మీ ఓఎంఆర్ షీట్
ఫిక్స్ అయిపోద్ది. సరే, ఇక్కడ నెక్స్ట్ పేజ్కి వెళ్ళేసరికి ఇది ఇలా వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక్కసారి మీరు చూసుకోండి, ఇదిగోండి ఇందులో ఇలా ఉంది. 1వ క్వశ్చన్కి నాకు 2 ఇలా పెట్టాను, 2వ క్వశ్చన్కి నేను 2 పెట్టాను, 3వ క్వశ్చన్కి 3 పెట్టాను, 4వ క్వశ్చన్కి 4 పెట్టాను, 5వ క్వశ్చన్స్కి 4 పెట్టాను. ఇలా ఉన్నాయి కదా. నువ్వు రెస్పాన్స్ షీట్ అని ఇస్తాడు. దీన్ని వాడు కన్సిడర్ చేయడు, దీన్ని స్కాన్ చేసాడు ఆల్రెడీ బై దిస్ టైం నీ ఓఎంఆర్ అంతా కూడా స్కాన్ అయిపోయింది. స్కాన్ అయిపోయి నీకు రెస్పాన్స్ షీట్ కింద నీకు పక్కన ఇస్తున్నాడు. ఆ రెస్పాన్స్ షీట్ లోకి ఎలా వెళ్ళాలి చూడండి. ఇది అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ చూడండి, క్లిక్ హియర్ టు వ్యూ అండ్ ఛాలెంజ్ రికార్డెడ్ ఓఎంఆర్. నీ రికార్డెడ్ ఓఎంఆర్ రెస్పాన్స్ షీట్. కాబట్టి ఈ పేజీలో పైన ఉంటుంది, దీన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇది చూసుకున్న తర్వాత, సేవ్ చేసుకున్న తర్వాత దీన్ని క్లిక్ చేయండి. క్లిక్ చేస్తే ఇక్కడ వస్తుంది, క్లిక్ హియర్ టు వ్యూ అండ్ ఛాలెంజ్ రికార్డెడ్ ఓఎంఆర్. అక్కడ వస్తుంది రికార్డెడ్ ఓఎంఆర్, అక్కడ వస్తుంది. ఇది క్లిక్ చేశారు, ఇదిగోండి ఇలా వచ్చింది. చూడండి ఎలా రికార్డ్ అయిందో మీకు. ఇక్కడ ఏమైందండి, 001కి 2 రికార్డ్ అయింది. రెస్పాన్స్ యాజ్ పర్ ఓఎంఆర్ షీట్ 001కి 2 మీకు రికార్డ్ అయింది. అదే కదా ఉంది అక్కడ. ఇదిగోండి 1కి 2 ఉంది, 2కి 2 ఉంది. అంటే ఏమున్నాయి, 2 2 3 4 ఉంది మొదట 5. ఇదిగోండి 2 2 3 4 4 అయ్యింది పర్ఫెక్ట్ గా. ఇదే తీసుకుంటాడు రేపు నీకు వాల్యుయేషన్కి, అది తీసుకోడు. అందుకని ఇది కరెక్ట్ గా ఉన్నాయో లేదో మీరు వెరిఫై చేసుకోవాలి. ఒక్కోసారి పొరపాటున వాడు ఉన్నా ఇక్కడ 3 లేదని డాష్ వస్తాయి. అప్పుడు మీరు ఛాలెంజ్ చేయాలి, అరే నేను 3 ఉంది కదా నా ఓఎంఆర్ షీట్ లో, మీరు ఎందుకు ఇక్కడ 3 ఇవ్వలేదు అని మీరు ఛాలెంజ్ చేయాలి. ఛాలెంజ్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ వాడు ఆ ఛాలెంజ్ స్వీకరించి మళ్ళీ వెరిఫై చేస్తాడు. ఇది ఇంపార్టెంట్. ఈ రికార్డెడ్ రెస్పాన్స్ షీట్ ఎవరు చూసుకోవట్లా. రికార్డెడ్ రెస్పాన్స్ షీటే మీరేం చూసుకుంటున్నారంటే, ఎస్ ఓఎంఆర్ నేను కరెక్ట్గానే వచ్చేసింది, కరెక్ట్గానే పెట్టేశాను, ఓకే. ఈ ఓఎంఆర్ నుంచి క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తున్నారు. కానీ ఈ ఓఎంఆర్ని వాడు కరెక్ట్గా రికార్డ్ చేసుకున్నాడా లేదా? ఎందుకంటే ఓఎంఆర్ని మీకు తర్వాత కన్సిడరేషన్లో మీ ఎవాల్యుయేషన్లో తీసుకునేది ఆ రికార్డ్ రెస్పాన్స్ షీట్ ఏదైతే రికార్డెడ్ ఓఎంఆర్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని చూసి మీకు రిజల్ట్ ఇచ్చేస్తాడు. అంటే అవి మ్యాచ్ అవుతున్నాయా లేదా అనేది ఎగ్జాక్ట్గా మీరు ఒకసారి వెరిఫై చేసుకోవాలి. ప్లీజ్ క్లియర్ సార్, please clear all of you. This is the most important. I request teachers to discuss questions in the challenge in English. Okay, they will discuss, don't worry. I am saying this, we are going with the how to challenge the answer key. First you can challenge whether it is any changes in our OMR sheet. So this is the most important. Check each question whether it was given correctly or not, like this. Suppose sometimes they are asking, sir, I put here a small dot. They have not considered, maybe sometimes. They have considered sometimes. Both happens. Today, some students asking me, sir, I put a small dot. Suppose here small dot placed, and here 3 you put exactly bubbling. But they have given, it is a double, we have bubbled, and they have given the star mark for that. అలా డబుల్ బబుల్ చేస్తే స్టార్ మార్క్ ఇస్తాడు. ఆ స్టార్ మార్క్ ఇచ్చాడంటే అర్థం ఏంటంటే ఇట్ వాజ్ కన్సిడర్డ్ ఇన్వాలిడ్ అండ్ ఆల్సో విల్ లూజ్ ద నెగటివ్ మార్క్ ఆల్సో. Sometimes it happens, here a dot is there, here it is a bubble is there, small dot is there, bubble is there. They considered invalid with a star mark. You can challenge. It is only by mistake it happens a small dot here, but I completely bubbled only 3. You please consider 3. That is a challenge. It happens for somebody. It happens for somebody. Sir, నేను చిన్న చుక్క పెట్టాను 2లో, కానీ 3 నేను కరెక్ట్గా బబుల్ చేశాను, కానీ వాడు ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చాడు, స్టార్ మార్క్ ఇచ్చాడు. ఎలాగా ఛాలెంజ్ చేయాలి, దానికి ఛాలెంజ్ చేసి ట్రై చేయాలి మన లక్ని. ఇస్తాడా ఇవ్వడా తర్వాత, అది అందుకే ఇచ్చాడు. నాది కరెక్ట్గానే పెట్టాను నేను 3ని, కానీ ఓ చిన్న చుక్క ఉందని మీరు నన్ను దాన్ని ఇన్వాలిడ్ చేశారు, నాకు 5 మార్కులు పోతున్నాయి. కాబట్టి యూ హ్యావ్ టు గో విత్, అంటే నెగిటివ్ పోద్దా, స్టార్ మార్క్కి నెగిటివ్ పోద్దా అంటే పోద్ది. 2 ఆప్షన్స్ కింద వాడు తీసుకున్నాడు కాబట్టి అది కూడా నువ్వు అటెంప్ట్ చేసావు, నీకు తప్పైనట్టు లెక్క. 2 ఆప్షన్స్ తీసుకున్నావు కాబట్టి తప్పైనట్టు, కాబట్టి ఆటోమేటిక్గా నెగిటివ్ పోయి ఆటోమేటిక్గా ఏం జరుగుతుందంటే 5 మార్కులు పోతాయి. అటువంటి ఎక్కడన్నా మీకు అనిపిస్తుంది, ఎవరు చూసుకోవట్లా. చాలా మంది ఉన్నే ఓఎంఆర్ షీట్ చూస్తున్నారు, కీ చూస్తున్నారు, అమ్మయ్య ఓకే ఇన్ని మార్కులు వచ్చినాయి అంటున్నారు. కాబట్టి అలా చేయకు. నేను డాట్ పెట్టా కానీ పక్కన ఏమీ బబుల్ చేయలేదు సార్, కానీ అది కన్సిడర్ చేసింది. ఏం చేయాలి? కన్సిడర్ చేసింది.
then you can say it is not completely bubbled by mistake. That dot will happen. I have not attempted that. So I am challenging. I'm challenging. Not attempting, you can challenge. None of the above. In the answers, you can see here the challenges. None of these is there. So you can challenge none of these because a small dot I can put. But unfortunately, you have read. So you can challenge here none of these. No answer is there. Suppose here 2 is given, but you have bubbled 3. You have bubbled 3, but here in the response sheet 2 is there. Then you can challenge 3 here. I'm challenging my OMR key as 3. You can tick here and challenge. Suppose 2 answers you have put 1 dot and one other answer. But bubbled exactly is right. Because of the dot, they made it invalid and you can get here a star mark. Star mark coming means you have bubbled 2 or you are half bubbled. It was not considered. Or maybe two options they considered invalid. ఆ టైంలో ఏం చేయాలంటే నీకు ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ ఇచ్చాడు కదా, నువ్వు కంప్లీట్గా బబుల్ చేసిన దాన్ని టిక్ చేసి నువ్వు ఛాలెంజ్ చేయి. సార్ అది కంప్లీట్గా బబుల్ చేసిన ఆన్సర్కి మీరు కన్సిడర్ చేయండి అని ఛాలెంజ్ చేయండి. ఇలాగే దిస్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్. సో మెనీ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నాట్ అబ్జర్వింగ్ ఆల్సో. నా రెస్పాన్స్ షీట్ ఏంటనేది ఎవరు చూసుకోవట్లా. పేరెంట్స్ కూడా అండి, మీ పిల్లలు చెప్పిన తర్వాత ఓఎంఆర్ ని ఒకసారి రెస్పాన్స్ షీట్ ని చెక్ చేయమనండి. చెక్ చేసి ఆ 2 ఎగ్జాక్ట్ గా మ్యాచ్ అవుతున్నా లేదా, నా ఓఎంఆర్ అంతా కూడా రెస్పాన్స్ షీట్ లో కరెక్ట్ గా అలాగే తీసుకున్నాడా లేదా అని రేపు సాయంత్రం లోపలే మీరు ఏదైనా చేంజెస్ ఉంటే మీరు దాన్ని ఛాలెంజ్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి అది ఒక్కసారి మీరు ఇంకొకసారి ఈ మీటింగ్ అయిన తర్వాత అయినా సరే ఒకసారి వెరిఫై చేయించండి. 2 చక్కగా కనబడతాయి, 2 డౌన్లోడ్ అవుతాయి, 2 సేవ్ అవుతాయి. వాటిని కన్సిడర్ చేసుకుని చేయమనండి. ఇది ఛాలెంజింగ్ రికార్డ్ ఓఎంఆర్ అంటే ఇది ఇక్కడ ఛాలెంజ్ చేయాలి. ఇందులో నీకు ఏదైనా తప్పుగా రికార్డ్ అయితే ఈ ఆన్సర్స్ లో, ఇక్కడ మీరు 3 ఇచ్చారు కానీ నేను ఇక్కడ పెట్టింది 2 అండ్ మీరు తప్పు ఇచ్చారు నా రికార్డెడ్ లో, కాబట్టి ఐఎమ్ ఛాలెంజింగ్ మై 2 అని మీరు పెడితే అప్పుడు ఆ 2 మళ్ళీ వెరిఫై చేస్తాడు. అమ్మో 2 అడిగారు ఏంటి వీళ్ళు, 3 కదా మనకి ఇందులో ఉందని వెరిఫై చేస్తాడు. నిజంగా నీ 2 కరెక్ట్ అయితే అప్పుడు దాన్ని వాడు కరెక్ట్ చేస్తాడు. అంటే ఎవాల్యుయేషన్ లోకి ఇక్కడ 2 వెళ్ళొద్దు, అప్పుడు 3 వెళ్ళదు. నువ్వేమి చేసుకోకుండా వదిలేసావు అనుకోండి, ఆటోమేటిక్ ఈ 3నే వెళ్ళిపోద్ది. నువ్వు రైట్ పెట్టినా సరే ఒక్కోసారి తప్పే అవకాశం ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ద మోర్ ఇంపార్టెంట్. యూ కెన్ ప్లీజ్ కన్సిడర్ దాట్ and the evaluation of this sheet, recorded OMR sheet. This is the recorded OMR sheet. ఇది రెస్పాన్స్ షీట్ అంటారు, రికార్డెడ్ ఓఎంఆర్ షీట్ అంటారు దీన్ని. ఈ రికార్డెడ్ ఓఎంఆర్ షీట్ అనేది వాల్యుయేషన్ తీసుకుంటాడు. కాబట్టి దీన్ని ఒకసారి మ్యాచ్ విత్ యువర్ ఎగ్జాక్ట్ ఓఎంఆర్ షీట్. ఎగ్జాక్ట్ గా నా బబులింగ్ ఆన్సర్స్ కి ఇది ఇచ్చిన రికార్డెడ్ ఆన్సర్స్ కి రైట్ ఉందా లేదా తీసుకోండి. ఓవర్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద రికార్డెడ్ ఛాలెంజెస్ హియర్ అబౌట్ యువర్ రెస్పాన్సెస్. తర్వాత అయిపోయిన తర్వాత ఛాలెంజింగ్ అయిన తర్వాత వదిలేశారు అనుకోండి, ఆ ఛాలెంజ్ చేశాను అయిపోయింది అని వదిలేస్తే అది అవ్వదు. సేవ్ యువర్ క్లెయిమ్స్. నువ్వు ఏదైతే ఛాలెంజ్ చేసావో ఆ క్లెయిమ్స్ ని నువ్వు సేవ్ చేయాలి. సేవ్ చేయగానే మళ్ళీ అడుగుద్ది, పేమెంట్ అడుగుద్ది. క్వశ్చన్కి 200 పేమెంట్ అడుగుతుంది మిమ్మల్ని, క్వశ్చన్కి 200. ఆ పేమెంట్ క్లిక్ చేస్తే గేట్వేకి వెళ్ళి నెట్ బ్యాంకింగా లేకపోతే యూపీఐ ఐడినా వెళ్ళి నువ్వు 4 అక్కడ చేసావు అనుకో, 4 × 200 800 అడుగుతుంది. 800 డిడక్ట్ అయిపోగానే ఆటోమేటిక్గా నీ క్లెయిమ్స్ వెళ్ళిపోయినాయి. ఇది ఫస్ట్ ఛాలెంజింగ్ ఓఎంఆర్, రికార్డెడ్ ఓఎంఆర్. దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ వన్. అక్కడ మీకు ఓఎంఆర్ని ముందు సేవ్ చేసుకోండి, మీకు పర్మనెంట్గా ఉంటుంది. అలాగే ఇది అలా కరెక్ట్గా ఉన్నాయో లేదో చూసుకుని, లేకపోతే రికార్డెడ్గా అడగండి. అయిపోయింది. నెక్స్ట్ రెండోది అది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఆన్సర్ కీలు. చాలా మందికి ఆన్సర్ కీలో కొన్ని ఛాలెంజ్ చేయాలి. డెఫినెట్గా ఛాలెంజ్ చేయటానికి అవకాశం ఉన్నాయి, మేము చెప్తాము. మీరు ఏది చేసుకోవచ్చు ఏది చేయకూడదో మీరు ఆలోచించుకుని చేసుకోండి. ఛాలెంజ్ చేయటానికి అవకాశాలు ఉన్నాయి. వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ in what way it has to be done. We can do it later. Okay, first one here, after the completion you can go to click to view challenge answer key. First is over. Click to view and challenge OMR is over. Now you can go to click to view and challenge answer key. So what is the answer key given now? This is answer key. This is your answer key. Please now check. You are saying I am not getting my NTA key. No, in our this is itself, this is the question, this is the NTA key now. This is the NTA key of your code.
of your code, what you have written for that code, this is the NTA key now. Correct options given na, that is the NTA code for your code క్వశ్చన్ పేపర్. మీరు అడుగుతున్నారు కదా NTA key నాకు రాలేదండి, మా దాంట్లో కనపడట్లేదండి, ఇక్కడ కనపడుద్ది. ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే హ్యూజ్ ఛాలెంజ్ ఆన్సర్ కి వెళ్ళారో ఇక్కడ మీకు కరెక్ట్ ఆప్షన్ కనబడుతుంది. ఇక్కడ కరెక్ట్ ఆప్షన్. కాబట్టి ఈ కరెక్ట్ ఆప్షన్ మీరు చూసుకుని ఎస్ నేను పెట్టింది ఏంటి, ఇదిగో ఈ NTA వాడు ఈ కీ ఇచ్చాడు, నాకు ఏది తేడా ఉంది, ఏ క్వశ్చన్కి తేడా ఉందని ఇక్కడ మీరు ఐడెంటిఫై చేయాలి. ఇక్కడ 1 నుంచి ఇలా 200 వస్తాయి మీకు. మీ పేపర్కి మీ కోడ్కి వాట్ ఈస్ ద కరెక్ట్ ఆప్షన్ గివెన్ బై NTA ఇక్కడ వస్తాయి, వస్తున్నాయి 200 బిట్స్ వస్తాయి. ఆ 200 బిట్స్ లో మీరు సపోజ్ ఈ బిట్ సెకండ్ ఇచ్చాడు, నేను సెకండ్ అనుకోవట్లా, నేను థర్డ్ అనుకుంటున్నాను, నేను ఛాలెంజ్ చేయాలి, ఇదిగో థర్డ్ ఇక్కడ ఛాలెంజ్ చేయాలి, థర్డ్ టిక్ చేయాలి. టిక్ చేసి పక్కన రిమార్క్స్ ఉన్నాయి. ఈ రిమార్క్స్ లో సింపుల్ గా అయితే సింపుల్ గా మీరు ఇవ్వచ్చు, లేదు ఒక డౌన్లోడ్ కాపీని అక్కడ ఒక PDF కాపీని మీరు దాంట్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటే PDF తయారు చేసి ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు మీ ఎక్స్ప్లెనేషన్. కాబట్టి అదే మీకు అసలు ఒక ఆప్షన్ ఉంది కదా, ఇప్పుడు బోనస్ ఇవ్వలేదు ఫిజిక్స్. బోనస్ అనేది అంటే ఏ ఆప్షన్ లేవు, 4గిట్లో ఏ ఆప్షన్ లేదు. లేనప్పుడు మనం బోనస్ అడుగుతున్నాం, అప్పుడు ఏది క్లిక్ చేయాలి, నన్ ఆఫ్ దీస్ క్లిక్ చేయాలి. నన్ ఆఫ్ దీస్ 4 ఆప్షన్స్ లోనూ లేదు కరెక్ట్ ఆన్సర్ లేదు, కాబట్టి ఐఎమ్ ఆస్కింగ్ నన్ ఆఫ్ దీస్. కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్కి ఎదురుగా మీ దాంట్లోనే మీరే చేయాలి, మిగతా ఎవరో చేయటానికి లేదు. మీ దాంట్లోకి వెళ్ళి మీ క్రెడెన్షియల్స్ కొట్టి మీ దాంట్లోకి మీరు ఎంటర్ అయ్యి ఇక్కడ క్లిక్ టు వ్యూ ఛాలెంజ్ అండ్ ఆన్సర్ కీని మీరు ఓపెన్ చేసి ఇలా వచ్చిన తర్వాత మీరు ఏ క్వశ్చన్ ఛాలెంజ్ చేయాలో చూసుకుని ఆ క్వశ్చన్ ఛాలెంజ్ ని మీరు అక్కడ టిక్ చేసి ఆ రిమార్క్స్ అనేవి అక్కడ రాయాలి. రిమార్క్స్ మీరు టైప్ చేయొచ్చు, లేదంటే మీరు ఏదన్నా ఒక PDF కాపీని మీరు అక్కడ ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు. ఎనీథింగ్ అన్ని అక్కడ పాసిబిలిటీస్ ఇస్తాడు దాంట్లోకి వెళ్తే. ఈ బోనస్ అనేది అటెంప్ట్ చేసినా అటెంప్ట్ చేయకపోయినా ఇవ్వాల్సిందే, ఎందుకంటే 4 ఆప్షన్స్ లోనూ ఏమీ లేనప్పుడు సెక్షన్ ఏలో క్వశ్చన్ అయితే కనుక either attempted or not attempted it will be a bonus. సెక్షన్ బిలో అయితే మాత్రం మొదట 10లోనూ నువ్వు అటెంప్ట్ చేసి ఉండాలి, అప్పుడే నీకు బోనస్ అవుతుంది సెక్షన్ బిలో. సెక్షన్ ఏలో అయితే మాత్రం అటెంప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఇఫ్ నో ఆన్సర్ ఈస్ దేర్ ఇట్ ఈస్ ఏ బోనస్. కానీ సెక్షన్ బిలో కనుక ఏదైనా బోనస్ వస్తే నువ్వు మొదట 10లో అది అటెంప్ట్ చేసి ఉండాలి. అటెంప్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ బి కన్సిడర్డ్ యాజ్ బోనస్. అంటే కొంతమంది అడుగుతారు, ఏమంటే నేను 7 అటెంప్ట్ చేశాను, మరి అది అటెంప్ట్ చేయలేదు, మరి నాకు 10 అవ్వలేదు కాబట్టి దాన్ని బోనస్ కింద ఇస్తారా? ఎవరు? సెక్షన్ బిలో మాత్రం అటెంప్ట్ చేస్తేనే బోనస్ కింద వస్తాయి. సెక్షన్ ఏలో మాత్రం అటెంప్ట్ చేసినా చేయకపోయినా ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ బోనస్, ఇట్ ఈస్ బోనస్ అవార్డెడ్ టు ఎవ్రీబడి. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ద సెక్షన్ ఏ అండ్ హౌ టు సేవ్ రికార్డెడ్ OMR షీట్. OMR రికార్డెడ్ మీకు సేవ్ అవ్వదు. మీరు తీసుకోవాల్సింది ఏంటంటే దీన్ని తీసుకోండి, ఏంటది స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. స్క్రీన్ షాట్ తీసుకుని సేవ్ చేసుకోండి. దాని మీద మీకు ఓపెన్ అయింది కదా డెస్క్టాప్ మీద, సగం కింద స్క్రీన్ షాట్ తీసుకోండి. మొదట 10, నెక్స్ట్ 10 ఏ వచ్చింది అనేది మీరు స్క్రీన్ షాట్ తో సేవ్ చేసుకోండి. ఒక్క సేవ్ ఇమేజ్ దేనికి ఇచ్చారంటే మీ OMR షీట్ కి ఇచ్చాడు, కానీ ఇట్ ఈస్ నాట్ గివెన్ ఫర్ ది రికార్డెడ్ OMR ఇవ్వాలా, రికార్డెడ్ OMR కి ఇవ్వాలా. కానీ ఒక్కొక్క దాంట్లోనూ నువ్వు స్క్రీన్ షాట్స్ మీద మీకు బాగా స్టూడెంట్స్ ఏముంది, చాలా ఈజీగా యూ కెన్ డూ దాట్ with the screenshots and everything, you can do it easily. Okay, and this is the challenging answer key. So bonus అయితే none of these చేయాలి ఆన్సర్ లేకపోతే. మిగతా దాంట్లో మీ ఆన్సర్ ఒకటి ఇచ్చాడు, కానీ నేను ఇంకో ఆన్సర్ అడుగుతున్నానంటే ఏ ఆన్సర్ అడుగుతుంటే దాన్ని టిక్ చేసి దానికి ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇక్కడ పక్కన రిమార్క్స్ ఉంటుంది పెట్టాలి. చాలా పెద్ద పేజ్ ఉంది ఇది, కానీ మీకు కనపడటానికి నేను షార్ట్ చేశాను. రిమార్క్స్ కూడా కొద్దిగా పెద్దదిగానే ఉంటుంది, దీన్ని కనపడటానికి కొద్దిగా షార్ట్ చేశాం. ఇది ఆన్సర్ కి. అయిపోయిన తర్వాత ఛాలెంజ్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ సేవ్ యువర్ క్లెయిమ్స్. అంతేగాని మనం సేవ్ చేయకుండా మీరు చేసామంటే అయిపోయిందని కాదు. అగైన్ యూ హావ్ టు సేవ్ యువర్ క్లెయిమ్స్ని మళ్ళీ సేవ్ చేయాలి. చేస్తే ఆటోమేటిక్గా సేవ్, ఇమీడియట్ గా పేమెంట్ అడుగుతుంది. ఎస్ నువ్వు 4 క్వశ్చన్లు చేసావు, 4 into 200 800 అనేది ఇమీడియట్ గా అడుగుతుంది. ఓకే, కాబట్టి ఇమీడియట్ గా ఏదైపోయిన తర్వాత పేమెంట్ చేసేస్తే ఎవర్ వర్క్ ఈజ్ ఓవర్, ఇక వాళ్ళు వెరిఫై చేసుకుంటారు. కానీ ఆల్మోస్ట్ నాకు తెలిసి ఇప్పుడు క్వశ్చన్స్ ఏమున్నాయి ఏంటనేది దాంట్లో డిస్కస్ చేద్దాం. అంటే కాంట్రవర్సీలుగా 2 ఆన్సర్స్ ఉన్నాయి. ఏమున్నాయి, వాడేమి ఇచ్చాడు, రెండో దానికి అంటే
కొన్ని మార్చకపోవచ్చు ఇచ్చిన తర్వాత మాకు అనిపిస్తుంది. కానీ కొంతమంది పిల్లలు అడుగుతున్నారు, సార్ ఇది రైటే కదా, ఎందుకు ఇవ్వలేదు అని అడుగుతున్నారు. కాబట్టి అది మీరు ఏం పెట్టుకోవాలి, ఏమి ఇచ్చాడో మీకు తెలుసు. రెండో దానికి ఏమిటనేది మేము చెప్తాం, ఇంకో ఆప్షన్ ఏమవ్వచ్చు అనేది మేము చెప్తాం. మీరు పెట్టాలా లేదనేది డెసిషన్ ఈజ్ ఎవర్స్. కాబట్టి మేము ఇచ్చిన కీలో కూడా చేంజెస్ ఏమొచ్చినాయి అవి కూడా ఏంటనేది మళ్ళీ ఇంకోసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం. ఎందుకు మేము ఎలా ఆలోచించి మేము ఇచ్చాం ఆ కీని, ఇప్పుడు వాడు ఏ విధంగా ఇచ్చాడనేది కూడా వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అలాగే మేము ఇచ్చిన కీలో ఒక కాంట్రవర్సీ మేము ఇచ్చింది రైట్ అయింది, 2 కాంట్రవర్సీలు మాత్రం రివర్స్ గా వచ్చినాయి కెమిస్ట్రీలో. కాబట్టి అలాగే ఫిజిక్స్ లో బోనస్ కూడా ఇస్తాడు అనుకున్నాం, ఇవ్వలేదు. ఆ 3 కాంట్రవర్సీగా ఉన్నాయి, 3 క్వశ్చన్స్. అవి ఏంటనేది నౌ వీ కెన్ చెక్ విత్ దోస్ థింగ్స్. బిఫోర్ దాట్ ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏమేంటంటే ఛాలెంజింగ్ క్వశ్చన్స్, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అంటే ఒక కోడ్ లో తీసుకుని క్వశ్చన్ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా చెప్తాను. ఇది యాక్చువల్గా ఎన్టీఏకి. దిస్ ఈజ్ ఎన్టీఏ గివెన్ కీ ఫర్ ద 4 different కోడ్స్ ఆఫ్ ఏపీ తీసుకున్నాను, ఎందుకంటే చాలా కోడ్స్ ఉన్నాయి. అన్ని కోడ్స్ మా దగ్గర డౌన్లోడ్ అవ్వవు కాబట్టి ఇక్కడ ఏపీలో పిల్లలకి డౌన్లోడ్ అయిన వాటిలో E3, F3, G3, H3 4 కోడ్స్ తీసుకున్నాను. 3 సిరీస్ తీసుకున్నాను. కొన్ని టూలు కూడా ఉన్నాయి, కొన్ని దాంట్లో ఉన్నాయి. ప్రస్తుతానికి ఏపీలో ఉన్న కోర్స్ ఇక్కడ ఒకసారి మెన్షన్ చేశాను. 1 to 25 4 కోర్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్. అలాగే ఫస్ట్ 25 51 to 75 ఆఫ్ కెమిస్ట్రీ, 101 to 125 ఆఫ్ బాటనీ, 151 to 175 of chemistry. This is one zoology. This is one page. Second page again 26 to 50 of physics, and 76 to 100 of chemistry, and then 126 to 150 of botany, and 176 to 200. ఇది ఇచ్చిన కీ. మీకు ఏమన్నా 3 సిరీస్ ఇచ్చాం. 3 సిరీస్ 2 ఉంది, 1 ఉంది, వీటిలోనే 6 వరకు ఉన్నాయి. కానీ మనం వీ హావ్ గివెన్ 3 సిరీస్ బికాస్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఏపీ స్టూడెంట్స్ హ్యావ్ రిటన్ 3 సిరీస్. ఇక్కడ రాసినంత 3 సిరీస్ రాశారు కాబట్టి. హైదరాబాద్ అయితే 2 సిరీస్ రాసినట్టున్నారు, ఆ సిరీస్ కూడా ఉన్నాయి. ముందు 3 సిరీస్ పెట్టాం. ఇవి ఆన్సర్ కి. వీటిల్లో మనం ఏం ఛాలెంజ్ చేయదలుచుకున్నాం, ఇది ఫస్ట్ క్వశ్చన్. ఎవ్రీబడి నోస్, మేబీ హియర్ అఖిలేష్ is there, simple explanation is there. You can say, why not, you are there here. It is a simple explanation, you can see. Acha, if claim is accepted, then money will be refunded, na? Yeah. Like our DRS retain will be. That is also there. The money will be refunded only when if our key is accepted. Your key is accepted, your money will be refunded. If the key is not accepted, automatically you can lose your 200 rupees. What you have to pay for the... Just like our DRS in IPL. Yeah. So this is the question that we have. Everyone knows that this question is wrong. Means none of the options are matching. So correct option which they have given is 3:5, which is technically correct also. Which is technically wrong also, conceptually wrong also. Correct answer should be under root 3 is to under root 5. And none of the option is matching. That means this question deserve bonus. So that's why here which we have for this question, according to your set, you have to go to none of these. And since this is in section A, whether you have attempted or not attempted doesn't matter, you will get the bonus marks. So point is, everyone has to claim for it. If you are getting, means if you are not getting marks for this, means you have left the question, then everyone has to claim this. And chances are there, means sometimes NTA don't accept the claim, but definitely for this question chances are there, 90% chances there they will accept this bonus, this as bonus, because it's impossible to match option 2. So that's why you have to go for none of the key. So that is, I think, enough. So here you can see here once in the bottom we have given, we can send in the groups also. In what way you have to claim in the remarks. That remarks here we have given. This is the what we have to say. Reason also here we are showing. This has to be put in our remarks. Question is not necessary because you are placing G3 code in front of 28. You are placing only to know for all the students here. Question is mentioned. But question is not necessary to mention because it is only for knowing for all the people we are mentioning here, students. But directly
you have to, I am challenging given key according to the following reason. Then you can say this reason. That reason is I is equal to mk square. By using this answer must be root 3 is to root 5. Correct answer is not available in given options of question. Root 3 is root 5 by magnitude is not equal to 3 is to 5. By magnitude also not equal to 3 is to 5. Which was given key by NTA. 3 is to 5 given key. Which was given by NTA. So I am requesting మీరే చెప్పినట్టు ఉండాలి. అంతేగాని ఏదో our Gosalites are saying the bonus award, you can please that. You cannot say that. నువ్వే రిక్వెస్ట్ చేసినట్టు నీ మెయిల్లో నుంచి పెడుతున్నావు, నీ దాంట్లోంచి పెడుతున్నావు. So I'm requesting award bonus for this question since logically no correct answer is available in the given 4 options. Please consider for the justification of me because these 5 marks very important for my rank. నిజంగా కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ these 5 marks everybody. కాబట్టి నిజంగా కొంతమంది రూట్ 3 is to root 5 వచ్చినా లేదు కదా ఆన్సర్ అని వదిలేసి వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు. అలాగే కొంతమంది ఏదోటి పెడదాంలే 3 is to 5 అంటే ఏదన్నా పొరపాటున వచ్చిందేమో అని చెప్పి ఆన్సర్ పెట్టి తప్పు చేసిన వాళ్ళు ఉన్నారు. కాబట్టి తప్పైనా వదిలేసినా 99% దీన్ని బోనస్ ఇస్తాడు. 90% అని అఖిలేష్ గారు చెప్పారు, కానీ నా ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రకారం 99% ఇట్ మే బి గివెన్ యాజ్ బోనస్. నో డౌట్ అబౌట్ దాట్. కాబట్టి తప్పు పెట్టిన వాళ్ళైనా ఛాలెంజ్ చేయండి, అటెంప్ట్ చేయని వాళ్ళైనా ఛాలెంజ్ చేయండి. కాబట్టి అది మీ వైపు నుంచి ఆలోచించుకుని ఈ క్వశ్చన్ అయితే అందరూ ఛాలెంజ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ క్వశ్చన్ బోనస్ ఇస్తాడు, నన్ ఆఫ్ దీస్ చేయాలి, బోనస్ ఇస్తాడని నేనైతే అనుకుంటున్నాను. ఇది ఒకటి. తర్వాత కెమిస్ట్రీలో 3 కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్స్ ముందు నుంచి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటున్నాం. 3 కాంట్రవర్షియల్ క్వశ్చన్స్. గోసలైట్స్ కీ ప్రకారం 3టికి 3 కీస్ ఇచ్చాం. అందులో ఒకటి మా కీ రైట్ అయింది, హీలియం దగ్గర ఒక కీ రైట్ అయింది, రిమైనింగ్ 2 మనకి ఆపోజిట్ లో వచ్చినాయి. కానీ అవి కూడా మేము కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం. కానీ ఎక్కువ మందికి లబ్ధి జరిగి ఉండొచ్చు, కానీ అవి కూడా మేము కరెక్ట్ అనుకుంటున్నాం. ఆ కరెక్ట్ అనుకునే ఎలా అయితే మీకు పెట్టాలనుకుంటే అది మీరు పెట్టుకున్న కీ ప్రకారం ఛాలెంజ్ చేయాలా లేదా అనుకున్నప్పుడు ఛాలెంజ్ చేయండి. అది ఎలా పెట్టాలనుకున్నప్పుడు గివెన్ దిస్ వన్, ఫస్ట్ వన్, దట్ ఈస్ అ ఛాలెంజ్ యూ కెన్ సే. Okay, VSP sir to explain. First one about the thallium. I think most of the students, they are going according to inert pair effect. But we are also given according to exact chemistry. I said in that also, we are given according to exact chemistry, but they are given according to inert pair effect. And inert pair effect is the NTA key. And what we can challenge for this thallium and indium question, it has to be explained by VSP sir. Good evening, everyone. In this question, you are knowing that they had asked about the stability of the different halides of boron family, and what answer they had given? They are giving that TLI is more smaller than TLI3. It means they are considering in TLI3 it is actually thallium plus 3. What they are considering, what they are assuming that in TLI3 it is thallium plus 3, which is not the reality. You are knowing, everyone is knowing. Who is having common sense? They are knowing in TLI3 molecule, it is actually thallium plus 1 and I3 minus 1. So inert pair effect concept you cannot apply for these 2 examples, TLI and TLI3. But when we are going for this INI3 and INI part, in this case, this is indium plus 3. In INI3, it is indium plus 3. And in INI, it is indium plus 1. As per inert pair effect and all the concepts, you are knowing that IN plus 3 is more smaller than IN plus. Now we have so many supporting information, supporting data for this question, and you can easily claim this question. And what is my expectation? If you claim and if you give the supporting data, 99% chance is there they are going to change their answer. What is written there? Reason 1. We have given multiple reasons for this. Reason 1. TLI3 exists as thallium plus 1 and I3 minus 1. Not as thallium plus 3 and 3I minus. From the above reason, inert pair effect will not be followed here, and if thallium exists in both compounds as plus 1, TLI3 is more stable than TLI. This is one reason. Second reason, which is based on the lattice enthalpy data. If you observe lattice enthalpy of TLI3, it is 5088. You can quote this data also. For TLI3, lattice enthalpy is 5088, and for TLI3, if you observe, it is very low. It is 692 as compared to TLI3.
This data is also supporting that first option is wrong. One more reason is written there. In I3 exists as In plus 3. In if you observe In I3, it is existing as In 3 plus. All these three things are saying that technically third option will be the correct answer. So it is written there. So I am challenging about 3 option as a correct by the considering above reasons. We have multiple reasons for this. You can, as Nansa said, you can make PDF because so many reasons are there and you can upload there. This is one question. Second question about the helium. In this case, what they had given is correct. What they had given is correct. And we also given the same answer when we were explaining the question. But if you observe other institutes keys, they had given answer different than the NTA. So many students are asking about this question, sir, can we claim? So in this case, what I will say, NTA answer is correct. But if you want to claim, then you can give some supporting reasons there. Technically, practically, and everything, if you consider the chemistry part, this is correct answer given by the NTA. But if someone want to claim, then what supporting information, what supporting data they can give. Like in NCERT, if you read class 12th NCERT part 1 page number 211, this last line is there. It is used as a diluent for oxygen in modern diving apparatus because of its very low solubility in blood. Because of its very low solubility in blood. So the first statement is direct from the NCERT. Helium is used to dilute oxygen in the diving apparatus. What second statement is there? Helium has high solubility in oxygen. This is also true. But if you want to claim, you can quote or you can emphasize this term high solubility. You can say that, okay, helium is soluble in oxygen, but high solubility or low solubility is the related term. Like if I am comparing two things, then I can say, no, this is highly solvent and another is having low solubility. Considering this thing, if you want, you can claim that you can say this high solubility term is relative. So for that, what you can say in NCERT, the reason is mentioned as helium has low solubility in blood. This is okay. Gases are in general soluble in each other. For example, if I mix two gases, helium, oxygen, nitrogen, carbon dioxide, they are soluble in each other. Since gases are soluble in each other, we can ignore this term high or less soluble, because it is relative term. I am giving you one sweet explanation to claim, if you want, that you can say in general soluble in each other, in gases are in general soluble in each other. So term highly or less soluble does not hold for gas in gas system. And that is why now you can use this term also, that is why NCERT also avoided such comparison of solubility of gas in gas. By considering this thing, you can claim. One more question is there about this activation energy. This is matching with our answer key of Sri Gosalites, and even other institutes gave wrong answer for this. I will not go in that part. But if someone want to claim, they can claim on the basis of few informations given there. You can take this information of the book and everything is written there. You can consider this information. If you want, you can claim. So all these three are the controversial questions of chemistry. In this case, one question definitely I will say that I3 question is wrong as per NTA answer key. I3 question is definitely wrong. You can definitely claim that question. In other case questions, it is based on your choice. If you want, you can claim it. Okay, now remaining Naren sir will explain. He's also chemistry person. Okay. Anyhow, because now they are in live in chemistry, I'm a old chemistry man. Definitely, we have to go with the new youngsters only. No doubt about that. And first, you can see these three questions. Definitely, we have given these three. Maybe in the first one, we supported everybody. We supported first one. This is the case. This is the case we supported rather than it is exact. We are speaking about inorganic chemistry and we are speaking about exact chemistry. Exact chemistry, nowhere TLI3 is existable. TLI3 will not exist as TL plus 3.
it is a very unstable compound. So we cannot consider both are here, thallium and thallium is in +1 only. It will exist as I3 minus only. When I3 minus it exists, automatically we can say TLI3 is more stable than TAI. That supporting is also given as the lattice enthalpies. Big difference is there. If TLI3 and TLI with here +1 exists, here the enthalpy of TLI3 is very high. That means TLI3 is stable more than TLI. So automatically the given answer will be wrong because their TLI is given more stable than TLI3. That is absolutely wrong. So they have only taken one factor, that is inert pair effect. But inert pair effect will not be valid for these I3 iodine is there, it will not be valid. If chlorine is there, it may be valid. But I3 is there, it may not be valid because here TL-I3 is a stable compound with TL +1 and I3 triiodide ion -1. So automatically, in NCERT, one more statement is there that TLI3 is not triiodide because it is not 3I minus. It is I3 minus. I3 minus. Not 3I minus. Not 3I minus. It is I3 minus. I3 minus means triiodide means -1 +1. Here -1 +1. Both are +1 thallium compounds where the lattice enthalpy is very high for TLI3 means it is more stable. But the reverse given. Reverse given is a valid reason for you. The higher is the enthalpy, lattice enthalpy, more will be the stability. Based on this, TLI3 is more stable than TI, but it was reverse answer was given for you. That's why we are strongly opposing this. But most of the students, they have considered inert pair effect. Most of the students who are getting more marks also, they are considering the inert pair effect. That's why maybe we will contest by placing the TLI3, you can contest. I am getting 715, Nanulu. Who is that? It's good. Who is getting 715? It's good. Good, it is fine. So this is a one thing. Then reason 3, it was clearly mentioned. It is clearly mentioned. Ion I3, it is exists as ion +3 and 3I minus, and ion I exists as ion plus and I minus, and automatically ion I3 is more stable than ion I. If both are same element of the third A group, +3 is more stable than +1. If from top to bottom, we can consider inert pair effect last one +1 is more stable, but we can consider the same element +3 is more stable than +1. Because of that also we can say that ion I3 is more stable than ion I. On the basis of these 3 reasons, we are giving third option is correct by considering the above 3 reasons. So logically, more correct answer available in the given 4 options. You please consider. These 3 you can put right and challenge. This is the one question. Second, we have given the same answer. Our key also, in the beginning, our key also same answer. That is, A is true and R is true, but not explains here. That also Gosalites key. The Gosalites key also same. But some of the students are asking, sir, in the page of this, they have given the statement like this. It is used as a dilute of oxygen in modern driving apparatus because of its very solubility in blood given here. Blood given. We are seeing this statement, we are feeling that R is false. But here he has given helium is high solubility in O2. So, generally, gases are mixable to each other. Kabatti high soluble in O2 right. Ide option మేము ఆ రోజు ఇచ్చాం. ఈ రోజు కూడా అదే ఆప్షన్ కానీ కొంతమంది అడుగుతున్నారు. అడిగిన వాళ్ళకి మనం సపోర్ట్ రోల్లో మీరు ఏం చెప్తే మీకు ఏమైనా రావడానికి అవకాశం ఉందనే దగ్గర ఇది ఎందుకంటే ఎక్కువ మంది తప్పు చేశారు. చాలా మంది తప్పు చేశారు. నిజంగా మంచి మార్కులు వచ్చిన వాళ్ళు కూడా తప్పు చేశారు. వాళ్ళకి కొద్దిగా అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది ఈ క్వశ్చన్ కనుక రివర్స్ అయితే. అందుకని ఎక్కువ మంది మీరు ఏమైనా పాసిబిలిటీ మీకు కావాలనుకుంటే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వండి. ఏంటంటే ఈ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇదిగో ఎన్సీఆర్టీలో ఇలా ఇచ్చాడు. ఎన్సీఆర్టీ పేజ్ నెంబర్ ఏంటి, 12th క్లాస్ పార్ట్ 1 పేజ్ నెంబర్ 211 ఇదంతా ఇచ్చాము. ఇది ఇచ్చిన తర్వాత ఇన్ ఎన్సీఆర్టీ ద రీజన్ ఈజ్ మెన్షన్ యాజ్ హీలియం యాజ్ లో సాల్యుబిలిటీ ఇన్ బ్లడ్. మరి గ్యాసెస్ కి ఇస్తున్నాడు వాడు హై సాల్యుబిలిటీ. గ్యాసెస్ కి హై సాల్యుబిలిటీ లో సాల్యుబిలిటీ ఎక్కడ ఉంది అసలు? గ్యాస్ ఇన్ గ్యాస్ ఎక్కడ చెప్పలేదు కదా సాల్యుబిలిటీ ఎక్కడ కూడా. ఎందుకంటే వాటిలో హై సాల్యుబిలిటీ లో సాల్యుబిలిటీ వీ కెనాట్ కంపేర్. గ్యాసెస్ లో అన్ని ఒకదానికొకటి హై సాల్యుబులే, అంతేగాని గ్యాసెస్ లో హై సాల్యుబిలిటీ లో సాల్యుబిలిటీ హౌ వీ కెన్ కంపేర్. That's why this was given as highly or less soluble does not hold for gases. That is the reason we have to consider strongly, because we cannot say highly or less soluble for gases. That is the reason we can consider strongly for going into the R is false. And
So high solubility term related with blood but not oxygen given in the NCERT. But you have changed, instead of blood, oxygen was given. That confuses the brains of the student. So they have idea of blood only, but not oxygen. So we are confused. So please consider that. You can strongly object. Third, maybe this one also we have given actual answer. Already Sir said, and Lalit sir also explained previously, that some of the reactions without activation energy also there. Zero activation energy are there. Examples given, free radicals, and also example given here, diffusion control reactions, and example given where it is gas phase recombination of free radical neutral molecular reactions with E is equal to 0. All these reactions are E is equal to 0. How we can say that a chemical reaction is possible with, not possible with activation energy 0? How we can say? So actually, chemistry speaking, the A is wrong. A is wrong, chemistry speaking, because some of the reactions are there with activation energy 0. But he has considered that answer. We will object. Maybe most of the students got right answer here, I think. Most of the students, because everybody will feel without activation energy, no reaction is feasible. Everybody knows about that. That's why most of the students have corrected. But Sri Gosalites gone according to the chemistry subject, not according to the student who answered more or who answered less. ఇది మేము ఆ రోజు A:2 R:2 ఇచ్చాం. ఎందుకు ఇచ్చాము మీకు వివరణ ఇచ్చాం. ఎందుకు నీవు ఇవ్వాల్సి వచ్చింది A:2 R:2 అనేది హియర్ 3 రీజన్స్, మీకు 3 ఎగ్జాంపుల్స్ తో వివరణ ఇచ్చాం. కానీ వాడు రెండోది కన్సిడర్ చేశాడు. ఎవరైనా అబ్జెక్ట్ చేయదలుచుకుంటే అబ్జెక్ట్ చేయొచ్చు. ఈ 3 కెమిస్ట్రీలో ఒకటి ఫిజిక్స్. నెక్స్ట్ విల్ గో టు దిస్ మోస్ట్ కాంట్రవర్షియల్. No organization has given this key, but it is given in the section B, not in the section A. Section B attempt చేసిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది, అటెంప్ట్ చేయకుండా మిగతా 10 రాసిన వాళ్ళకి ఇబ్బంది లేదు. అటెంప్ట్ చేసిన వాళ్ళకి రాంగ్ వచ్చింది. 90% స్టూడెంట్స్ కి రాంగ్ వచ్చింది. ఎవరు అటెంప్ట్ చేశారో వాళ్ళందరూ తప్పే రాశారు. ఎందుకంటే ఆవిడ ఇచ్చింది 100% తప్పే. అది ఎలా తప్పు అనేది ఇట్ విల్ బి ఎక్స్ప్లెయిన్ బై అవర్ ఏపీ సార్ ఈజ్ హియర్. ఏపీ సార్ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. మీకు ఇవన్నీ కూడా వాట్సాప్ లో పంపిస్తాను. మీకు ఎక్స్ప్లెనేషన్స్ అన్ని వాట్సాప్ లో పంపిస్తాను. దానికి మీరు క్వశ్చన్ రాయగల ఓన్లీ రీజన్స్ మీరు చక్కగా దాన్ని మీరైనా టైప్ చేసి ఇవ్వచ్చు, లేకపోతే ఒక PDF డౌన్లోడ్ ఫార్మేట్ లో మీరు దాన్ని పేస్ట్ చేయొచ్చు. పేస్ట్ చేసేయవచ్చు. అది దిస్ ఇస్ యువర్ పేజ్. కానీ మీకు పాసిబుల్ ఉన్నాయన్ని కంటెస్ట్ చేయండి. 200 పోతే ఆలోచించద్దు, కంటెస్ట్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇట్ విల్ బి అడ్వాంటేజ్ ఫర్ ది స్టూడెంట్స్. So hi, good evening everyone. As you know, the line of NCERT, first I am showing you, where is it? Like this, yeah. So first you go through this line of the NCERT, paragraph 11.3, process of recombinant DNA technology. I think every student know about it. What are the sequence of a step during our DNA technology? The sequence of step, it is written here. The first one is what? Isolation of desired DNA fragment, everyone know. Then we cut the fragment. So it is written ligation of DNA fragment, once again. So isolation of desired DNA fragment, then which one? Cutting the desired DNA fragment with which one? Restriction enzyme. Then third is what? Isolation of desired DNA fragment. So actual story is what? From cell, we are removing the DNA first, after cutting that DNA, and then removing the desired DNA fragment. What mistake done by the paper setter here? They consider DNA fragment as a DNA. So what they are doing? They are removing first desired DNA fragment and then they are cutting. If you remove the DNA fragment, what is the need of cutting it? So I think these are the mistake. Of course, human error are possible. So they considered DNA fragment as a DNA, and that is the reason they have just given a wrong key. So as per the line of NCERT, definitely what the key given by us in different code are 100% correct. Not only NCERT, any world book wrote like this. Any biotechnologists work like this. First they are removing the DNA, then cutting the DNA, then isolating the DNA fragment. If you isolate the DNA fragment, then what is the need of cutting it later on? So that the mistake is there. So I am just requesting everyone, you just go through this line of the NCERT, put this line as a reference point, and you just claim this question. You just be ready to lose your 200 rupees, doesn't matter, but you must claim it.
And if they are sensible, they will give it. And definitely we are also trying to write on different platform. We are going to tweet to NTA, going to tweet to Education Minister, even PMO office, everywhere, and if it is required, because every year what they are doing, they are taking the advantage of not going to go going in a legal litigation. If it require, people go for a PLA, public interest litigation also, PIL we will also go for. So it is not good at all for the student's sake, right? So you must claim it. And I think no need to explain it. Every student know the answer, the given by the NTA is wrong. Thank you very much. So must claim, must claim, must claim. As the number of claim will increase, definitely they will get pressurized. And even you write on the Twitter also. You just, through Google, you just arrange the Twitter account of NTA, Twitter account of Education Minister, Twitter account of Prime Minister. If it require, after the result, they are not changing, you write to the Supreme Court of the India, you put the public interest litigation. Of course, they must change it, right? I think it is not at all correct. Student must not suffer due to the negligence of the NTA people. I am also requesting to every parent, as much tweet you do, you would do it. I think every people's Twitter account you got and you just put the line of the NCRT, there is nothing in the controversy. You please go ahead. Go ahead, go ahead. Thank you. So now, these are the maybe 5 questions which are still some of the controversies are there. So physics definitely bonus, I think it will give. This question also 99% possibility to change the answer. And remaining 3, it may be also, we are strongly feeling indium is the answer. That is the one thing. Activation energy maybe generally they have considered, general answer they have considered. Helium and neon, helium and oxygen also generally gases, highly soluble teacher they consider, but highly is questionable. Gases are always, every gas and gas are highly soluble. There is no question of less and more for the gases. How you can confuse by giving the highly soluble, that is the question mark. This is the 5 questions what you have to impart and how to challenge here. You can see this has to be challenged before 6th June up to 11:50 p.m. And then tomorrow up to 11:50 only you have to challenge any OMR challenge, recorded OMR or recorded answer sheet challenging. Everything you have to do before 11:50 p.m. tomorrow. కాబట్టి రేపు మార్నింగ్ ఒకసారి ఇవన్నీ పంపిస్తాను. ప్రతి దానికి ఆన్సర్ కీ ఛాలెంజ్ 200 ఫర్ ఈచ్ ఆన్సర్ కీ ఛాలెంజ్, నాన్ రిఫండబుల్ అట. అండ్ దెన్ రికార్డెడ్ రెస్పాన్స్ ఛాలెంజ్ 200 ఫర్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఈచ్, నాన్ రిఫండబుల్ అని ఇస్తున్నాడు. 2 నాన్ రిఫండబుల్, 200 ఈచ్. దిస్ ఈస్ ది గివెన్ స్టార్టింగ్ డేట్ టుడే, ఎండింగ్ డేట్ starting date it is 5th today na, so they have given 4th maybe but wrong. 5th today and 6th up to 11:50. This is the one thing. And procedure of challenge answer ki already I have given. All the procedure I have given. This is the procedure I have mentioned there in the beginning. This is a procedure. What way you have to go already I have given. This website also given. And see, these are the procedure. Save your claim and pay fee finally. Save your claim, then you can go to pay fee. The fee is completed, fee paid is completed, saving is completed, then everything is over. And this is about this one today. Tomorrow I will go with cut-off marks and everything, because in all either in AIMS colleges, Chipmar College, other state good colleges, and AP colleges, and Telangana colleges, local and non-local, I'll go in the next meeting. I'll already post all these things in the groups also, where it is available for me, and claim it as early as possible. ఎవరైతే ఓఎంఆర్ ఇంతవరకు డౌన్లోడ్ చేసుకోలేదో డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. రికార్డెడ్ ఓఎంఆర్ ఎవరు చూడలేదో ఒకసారి చూడండి. మీ 2 మ్యాచ్ అవుతుంది లేదో చూడండి. ఎక్కడన్నా పొరపాటున మ్యాచ్ అవ్వకపోతే కనుక చేసుకోండి. కాబట్టి తర్వాత ఈ లాంగ్ టర్మ్ గురించి ఫీ కన్సర్న్స్ ఏంటని అంటున్నారు. ఎవరైతే సెఫర్ జోన్లో ఉన్నారో వెరీ గుడ్, హ్యాపీ. ఎవరైతే బార్డర్లో ఉన్నా సరే, స్టార్ట్ ఎవర్ ప్రిపరేషన్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు హ్యావ్ ఎ ప్యాషన్ ఆఫ్ డాక్టర్ ఓన్లీ. డోంట్ వెయిట్. నిజంగా వచ్చిందా వెళ్ళండి, రాకపోయిందా
కంటిన్యూ అయిపోతారు నిజంగా ప్యాషన్ ఉంటే. లేకపోతే అదర్ ఆప్షన్స్కి మీరు తీసుకోవటానికి ప్రయత్నించండి. 12th నుంచి ఇక్కడైతే లాంగ్ టర్మ్ స్టార్ట్ అవుతుంది, June 12th నుంచి. బాయ్స్కి అయితే పెన్నూరు క్యాంపస్, గర్ల్స్కి అయితే గంగూరు స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. కొంత టైం అయిన తర్వాత బాయ్స్ని ఇంకో క్యాంపస్ మారుస్తాను 10-15 డేస్లో. అలాగే గర్ల్స్ కూడా 2 క్యాంపసెస్ చేస్తాను, మోస్ట్ ప్రాబల్లీ 2 క్యాంపసెస్ అవుతాయి. కాబట్టి ఇది శ్రీ గోసలైట్స్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రొసీజర్ గురించి. మరి ఎవరైతే మీరు అది ఉన్నారో తొందరగా రూమ్స్ కూడా నాకు తెలిసి బాయ్స్ ఒక 1 ఫ్లోర్ వరకు 2 ఫ్లోర్స్ అవుతున్నట్టున్నాయి. గర్ల్స్కి అయితే కనుక ఫస్ట్ అండ్ సెకండ్ ఫ్లోర్స్ అయిపోయి 4th ఫ్లోర్ అవుతుంది. 3rd సీనియర్స్కి ఇచ్చాను. 4th and 5th ఉంది. మళ్ళీ తర్వాత లేట్ అయిందని కాకుండా తొందరగా చేసుకుంటే మంచిదని నా అభిప్రాయం. And about you, some other doubts are there, maybe. And I will ask here in the Zoom maybe everybody will ask now about I'll get the seat or not. This is a major question from all of you. So maybe we'll go in that cutoffs and everything in the next meeting, I think, because I also get the statistics of the people from around the state. And I will also go with some accuracy by tomorrow, I think. That is better what I feel. Today it is not enough for me the time. That's why I'm doing that. In this thing, any doubts are there, you can please ask. In this challenging and key and everything, anything is there, you can ask and I can explain. Okay. And here, how many in the Zoom I can ask first? See how many are there raising the hands, you can ask. Don't ask about whether you get it or not. In this doubts, anything you please ask. Because this phase today I have to put only for that. Tomorrow I can take that thing. Tomorrow I can go for that. నేను రేపందరూ మీకు చాలా ఇంకా యాక్యురేట్గా ఇవ్వటానికి ప్రయత్నిస్తాను. ఆన్లైన్ 1+ST అట. ప్లీజ్ 495 మార్క్స్ తెలంగాణలో మైనారిటీ అన్నారు. ఉన్నారా ఆన్లైన్? APAU 453 SC. APAU 453 SC. Here E3 74 question. ఏంటది 74? PDF I can say, not PDF, వర్డ్ ఫైలే పంపిస్తాను. మీరు అందులో చేంజెస్ చేసుకోవచ్చు. PDF అక్కర్లేదు దీనికి, ఇదేమో ఎక్కడికి చేయక్కర్లేదు. కాబట్టి PDF కాకుండా వర్డ్ ఫైలే పంపిస్తాను. వర్డ్ ఫైల్లో మీరు కావాలంటే దాన్ని కట్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని మార్చుకోవచ్చు, దాన్ని పేస్ట్ చేసుకోవచ్చు. అందుకని వర్డ్ ఫైలే పంపిస్తాను. ఓకే. ఫీ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ సార్, ప్లీజ్ లాంగ్ టర్మ్ ఫీజెస్ అని కొద్దిగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్టడీ తెలుసుకోండి. ఇక్కడ మీటింగ్లో ఐ డోంట్ వాంట్ టు డిస్కస్ డీటెయిల్. యూ కెన్ డిస్కస్ విత్ ఇంబ్రీడింగ్ క్వశ్చన్ అనేది రైటే అనుకుంటున్నాను. మరి అంతవరకు ఎవరు దాన్ని క్లెయిమ్ చేయట్లేదు, అందరూ కూడా ఒకటే ఇచ్చారు. మరి దాన్ని అయితే కనుక ఇస్తారని నేను అనుకోవట్లేదు. డీప్ వాటర్ రైస్ ఎలిగేషన్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ సార్, అది ఎలా తెలుస్తుంది నాకు? అది అందులో నాకు బయాలజీలో అది ఏ క్వశ్చన్ ఎక్కడ ఉందో కూడా ఎలా తెలియదు. సో APAU 453 SC ఏమన్నా మాట్లాడతారా? ఏమైనా ఉన్నాయా దీని మీద? న్యూక్లైడ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ కరెక్ట్. వాట్ గివెన్ ఈజ్ కరెక్ట్. న్యూక్లైడ్ ఏమండి? గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ అది క్వశ్చన్ నెంబర్ 28 కి కంపల్సరీ ఛాలెంజింగ్ వెళ్ళాలా సార్? మనకు వెళ్ళకపోయినా యాడ్ అవుతుందండి. ఫస్ట్ మీరు ఫిజిక్స్ చెప్పారు కదా. అవును. మీరు అటెంప్ట్ చేశారా, అటెంప్ట్ చేయలేదా? అటెంప్ట్ చేశారన్నారండి. పాప ఎక్కడ దూరంగా ఉంది, నేను పేరెంట్ని, నాకు పూర్తిగా సార్ మీరు కనుక 28 కనుక రైట్ అయితే మీరు ఛాలెంజ్ చేయగల. మీరు రైట్ వేస్తే మీకు రాంగ్ వచ్చినా అటెంప్ట్ చేయకపోయినా మస్ట్ గా ఛాలెంజ్ చేయండి. మీరు రాంగ్ కనుక మీ పాప చేసినా, మీరు అటెంప్ట్ చేయకపోయినా మీ పాప మస్ట్ గా ఛాలెంజ్ చేయండి. రేపు ఈవినింగ్ 11:50. అవునండి. PM. ఖుషి. Good evening, sir. Good evening. Sir, I just wanted to ask what kind of authentic reference can we give for Indian question, because they ask us to attach something in reference to our answer plate. So, maybe your voice is bubbling. It is not coming clearly. Maybe by very close you are speaking, your speaker, and it is giving some overlapping voice. So now it's okay? Now it's okay. Say.
Sir, I was asking that what kind of authentic reference should we give for Indian question because we have to attach something in. Already we have given there also, na? NCRT we have written somewhere, biology question NCRT written, and then another helium and oxygen also Sir, NCRT. Indian question, nothing. That is, it is a subject, it is a chemistry subject, not necessary, it is a chemistry subject, anybody can know easily. That is a chemistry professors, chemistry teachers who are the paper setters, everybody can know that is right or wrong, they will know. It is definitely we can place like that only, not necessary. That's why we have some enthalpy values were given. Wherever you can check, we'll get those enthalpy values, lattice enthalpies. That is a resource data we have given. And that may be not written in NCRT directly, but answer is definitely it is the exact answer, but only one factor may be considered to give the, according to net pair effect, it was given. But TL-I3 will not exist as TL plus 3. It exists as TL plus 1 and I3 triiodide minus ion, based upon which the given answer is very, very wrong. Okay, that may be questionable. Maybe most of the students write according to inert pair effect only. That also we know, inert pair effect only. But actually is definitely INI3 is greater than INI is the exact stability order. When you are attempting that like that, you can claim. Okay. So, sir, I can attach whatever. I send the PDF. I can send the Word file, and you can attach that explanation. And of 3 explanations were given, 3 reasons given. Okay. Okay, sir. Thank you, sir. Realme C31. Realme C31. Any doubt? Okay. Vivo. Any doubt? చెప్పండి చెప్పండి. What do you have a question, sir? Which hormone promotes antelope or particular innovation in deep water? Maybe Sargon, maybe botany, maybe I don't know that much concept and everything. Maybe everybody are saying entire key is correct. There is no that much controversy. They are saying everybody entire key is correct except that botany question only. Okay. Raju. Gosalites 74 nucleides given both are just in the first 5 minutes, maybe they have put like this, immediately they verified and they have changed. And maybe in the beginning, maybe we saw in the first few minutes, maybe you saw, I don't know. But it is given A is false and R is true. It was given. Okay. And B is given answer in key. Then claimed person only get mark or else other persons are. అంటే వన్స్ క్లెయిమ్ ఎవరు చేసినా సరే అది కనుక కీ చేంజ్ అయితే అందరికీ చేంజ్ అవుతుంది. క్లెయిమ్ చేసిన వాళ్ళకే కదా, అందరికీ చేంజ్ అవుతుంది. అలా అని ప్రతి ఒక్కళ్ళు వాళ్ళు చేస్తారులే చేంజ్ అయితే నాకు కూడా చేంజ్ అవుతుందని కూర్చుంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ క్లెయిమ్స్ వెళ్ళకపోతే ఒక్కోసారి కన్సిడర్ చేయకపోవచ్చు. అందుకని అందరూ చేయండి. ఓకే. తర్వాత రాజు. మాట్లాడట్లేదు. ఓకే. బద్రు నాయక్. లేదు. తర్వాత శాంసంగ్. ఓకే, ఇటు ఒకసారి చూస్తాను. చెప్పండి. ఎవరది? ఓకే, చెప్పండి. ఇమ్మీడియటింగ్ క్వశ్చన్ దాన్ని ఆపేసి దాన్ని ఆపే దాన్ని. బద్రీ నాయక. వెళ్ళిందా? ఓకే. ఇయర్ ఎనీ డౌట్ 410 AC మెయిల్ ఇవి రేపు చెప్తాను. ఈ మార్క్స్ మీద రేపు చెప్తాను.
మార్క్స్ మీద రేపు చెప్తాను. ఇంబ్రీడింగ్ క్వశ్చన్ ఇవ్వకపోవచ్చు అని అంటున్నారు, అందుకు వీళ్ళు ఎవరు చెప్పట్లేదు. సో ఆల్సో ఛాలెంజ్ క్వశ్చన్స్ సార్, యూ ఆల్సో ఛాలెంజ్ క్వశ్చన్స్. నేను ఛాలెంజ్ చేయడానికి మేము వెళ్ళాలి కదా మీ దాంట్లోకి వెళ్ళి చేయాలి కదా, మీ క్రెడెన్షియల్స్లోకి వెళ్ళి చేయాలి ఛాలెంజ్ చేయటం అనేది. ఓకే సార్, కోడ్ H3 క్వశ్చన్ 71 గోసలైట్స్ అండ్ ఆల్రెడీ చెప్పాను మీకు నేను. ఇది ఎక్కడో ఫస్ట్లో మీరు తీసుకుని మొదట 5 నిమిషాలను 10 నిమిషాలను మీరు తీసుకుని వెళ్ళారేమో, లేదంటే మా నాన్న ఏమన్నా ప్రింటింగ్ మిస్టేక్ ఇచ్చారో. ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ ఆ 2 క్వశ్చన్స్ ఆ క్వశ్చన్ మా టాపర్స్కి ఇద్దరికి మొదటి నుంచి పోయింది. ఫస్ట్ నుంచి ఆ క్వశ్చన్ రాంగే రాశారు. అది అందుకనే 706 దగ్గర ఆగింది, లేకపోతే అది కూడా 715 అయి ఉండేది, 711 అయి ఉండేది, లేకపోతే 710 అయి ఉండేది. బట్ ఇంకా పాసిబిలిటీ ఇందులో 1 or 2 చేంజెస్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ 710కి వెళ్తానికి 711కి వెళ్తానికి పాసిబిలిటీ ఉన్నాయి. ఒక క్వశ్చన్ ఉంది, ఆ బాట్నీ ఒకటి ఉంది, డెఫినెట్గా అది మారుద్దని అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి దాంతో ఇట్ మే బి గో టు 710 ఆల్సో, అది కూడా మేము వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ దాట్. సో లాంగ్ టర్మ్ హైయెస్ట్ మార్క్ దిస్ ఇయర్ 680 అనుకుంటాను, 680. ఇప్పటికి నాకు తెలిసినంత వరకు, వీళ్ళు చూస్తున్నంత వరకు 680 ఉంది. తర్వాత సార్ కాలేజ్ ఎలా పెట్టుకోవాలో కూడా చెప్పండి. ఎలా చెప్తాను, తర్వాత ఎలా వస్తాయి, ఎలా పెట్టుకోవాలి, ఏ ఆర్డర్ పెట్టుకోవాలి, అవన్నీ ఎలాగో నేను దాని మీద కంటిన్యూస్గా మీకు ఇస్తాను, డోంట్ వర్రీ. దాని గురించి చేస్తాను. ఎంబీబీఎస్ టీచింగ్ ప్రాసెస్, ఇప్పుడు ఎందుకు ఎంబీబీఎస్ టీచింగ్ ప్రాసెస్ తర్వాత మాడుకుందాం. ఫిజిక్స్ క్వశ్చన్ కరెక్ట్ అన్ని అయింది, చాలా కరెక్ట్ అయిందా? ఓకే. తర్వాత బీసీడీ కట్ ఆఫ్ రేపు మాట్లాడతాను. తర్వాత సార్ లాంగ్ టర్మ్ గర్ల్స్ అండ్ సీనియర్ ఇంటర్ సేమ్ కాలేజ్, అంటే ఒక పార్ట్ సేమ్ కాలేజ్, ఇంకో పార్ట్ వేరే కాలేజీ. సీనియర్ గర్ల్స్ లాంగ్ టర్మ్ దాంట్లోనే ఉన్నారు, ఇప్పుడు గంగూర్ క్యాంపస్లో ఉన్నారు. అదే క్యాంపస్లో ఒక ఫ్లోర్ వాళ్ళు ఉంటారు. రిజల్ట్ డేట్ మేబీ అరౌండ్ 15th అలా ఉండొచ్చు, 15th 17th ఆ మధ్యలో. ఎందుకంటే ఎప్పుడు కీ ఇచ్చిన తర్వాత 10 daysలో ఇచ్చేస్తాడు రిజల్ట్. సో 5th అలా ఇచ్చాడు కాబట్టి మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్ బిట్వీన్ 1 week to 10 days. అంటే మేబీ బై 15th maybe they will declare the result, what I am expecting. Sir, online classes started. Sir, our online classes not started. 12th onwards, long term, all online or offline classes will start. 12th, June 12th. So, Telangana, any chance MBBS, ST? Sir, ఏ క్యాస్ట్లో కాలేజ్ ఎన్ని సీట్స్ ఉన్నాయో చెప్పండి. అంటే అది సిట్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటుంది, సెట్ మ్యాట్రిక్స్ ప్రకారం రావాలి. సీట్ మ్యాట్రిక్స్ అన్ని కౌన్సిలింగ్ ముందు ఇస్తారు, దాంట్లో ఒకసారి చూసుకోవచ్చు. కానీ ఏ క్యాస్ట్కి ఏ కాలేజీకి సుమారుగా ఎలా ఆగచ్చు అనేది వీ కెన్ సీ ఇన్ ద టుమారో. ఓకే, వెన్ కౌన్సిలింగ్ ఎండ్స్, మేబీ కౌన్సిలింగ్ ప్రాసెస్ అంతా కూడా 2 months పడుద్ది. అంటే జూలై, జూన్, జూలై అండ్ ఆగస్ట్ మేబీ మిడ్లో మీ క్లాసులు స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. ఒక 1.5 months పడుతుంది. కాబట్టి మేబీ ఆగస్ట్ 15th అలాగా మీ ఎంబీబీఎస్ కాలేజెస్లో క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవ్వచ్చు. సార్, ఇంబ్రీడింగ్ క్వశ్చన్ మరి ఎవరు అనుకుంటున్నాను, మా నాన్న ఎవరో ఇది రైట్ అని అంటున్నారు, మరి దాన్ని ఏమి ఛాలెంజ్ చేయట్లేదు. మీరు కావాలంటే ఛాలెంజ్ చేయండి, మీ ప్రకారం ఛాలెంజ్ చేయడంలో తప్పు లేదు. ఓకే, నో సార్, సెప్టెంబర్ ఇట్ విల్ బి, అదే మేబీ ఆగస్ట్ మేబీ 15th అన్నాను నేను, 1 week అటు ఇటుగా జరగచ్చు. జనరల్ 6:15కి కాలేజ్ SVU వస్తాయి కాబట్టి తర్వాత మాట్లాడుకుందాము. మార్క్స్ వస్తే చాలా మందికి సమాధానం చెప్పాలి, అందరూ మార్క్స్ మీద ఉన్నారు నాకు తెలుసు. కాబట్టి అందరూ ఈ కాల్స్ కూడా మార్క్స్ మీదే ఎక్కడ రావచ్చు ఏంటి అనేది ఎక్కువ అడుగుతుంది. కర్ణాటక కాలేజ్ గురించి పూర్తి ఇన్ఫర్మేషన్ నా దగ్గర లేదు, కానీ మరి దాన్ని చెప్పాలంటే అన్ని చాలా కాలేజ్ తీసుకుని చెప్పాలి, చాలా ఉన్నాయి. కాబట్టి ఇంతవరకు నేను దాని మీద ఇన్ఫర్మేషన్ అంత డీప్గా నేను ఎప్పుడు వెళ్ళటం కష్టం అవుద్దేమో. 12th లాంగ్ టర్మ్ క్లాసెస్ మొత్తం ఇయర్కి ఏ ట్రాక్స్ ఉంటాయి సార్? ఇయర్కి మామూలుగా బాటనీ, జువాలజీ, ఫిజిక్స్, కెమిస్ట్రీ, లైక్ దట్ all 2 tracks, but maybe I'm doing physics, chemistry now 3 tracks this year. 3 tracks and 1 and 1 botany, zoology. Return either state ranks vastayi sir, please tell sir. State ranks అది వచ్చిన తర్వాత 10 days కి వస్తాయి. రిజల్ట్ వచ్చిన తర్వాత రఫ్ గా 10 days కి స్టేట్ ర్యాంక్స్ వస్తాయి. టుమారో ప్లీజ్ గివ్ ఫుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ కట్ ఆఫ్ నాన్ లోకల్ ఆల్సో. ఓకే, డెఫినెట్లీ టుమారో. అందుకనే ఈ టైం సరిపోదని నాకు అనిపించింది ఈరోజు, అందుకనే రేపొద్దున పెడదాం దాన్ని. కొద్దిగా నేను కూడా ఇంకొద్దిగా స్టడీ చేసిన తర్వాత తెస్తే బెటర్ అని చెప్పి అనిపించింది, అందుకనే ఐ విల్ డూ ఇట్ టుమారో. ఓకేనా? సో ఎనీహౌ, దిస్ ఈజ్ డెఫినెట్లీ లాంగ్ టర్మ్ కన్సెషన్ లిస్ట్ ఆల్రెడీ ఇచ్చారు, గ్రూప్లో పెట్టండి అన్నారు, పెడతాను. ఓకేనా? ఆల్రెడీ గ్రూపుల్లో పెట్టిస్తాను. ఓకే,
Please, sir, when will be the reunion? Because all these things I'm not coming with you, but very soon I will come with you in the Zoom meeting and I will decide the date. And most probably we'll go with June 18. Even 1 week before also we can finalize and we can decide. That's what I'm thinking. So maybe June 18th I'm planning, and I can get the information from all the colleges and I can do reunion of 2022 batch on maybe June 18th I'm thinking. Okay. That I can come to you in the Zoom meetings in the coming days. Okay. And that is from me, and so many questions are asking maybe. And about this, first of all, you can do this day, and tomorrow definitely we'll go with your all answers in a better manner. Anyhow, for all the Shepherd Zone students, again, congratulations. Don't worry about the college. It will be known very soon. Don't be tension with the college. And about border marks, I pray you may also get it in the last round at least. For who are not getting in the Shepherd Zone or in the border. And please go in a stable manner what to do tomorrow. You can plan. కాబట్టి ఏ స్ట్రీమ్కి వెళ్దాము, ఎలా వెళ్దాము అని ప్లాన్ చేయండి. ప్లాన్ చేసుకుని దాని మీద ఒక ప్రోగ్రామింగ్ ఏర్పరచుకుని జరుగుతాయి. ఈ దేంట్లో అయినా మనం సక్సెస్ అవ్వచ్చు, ఏ ఫీల్డ్లో అయినా. ఆ విధంగా మీరు అందరూ అనుకుని ముందుకెళ్తే బెటర్ నా అభిప్రాయం. లేదు ఇదే ప్యాషన్ ఉంది, ఎంబీబీఎస్ చదువుదాం అనుకుంటున్నారు, డెఫినెట్గా కమ్ టు అస్, ఐఎమ్ హార్ట్లీ వెల్కమ్. లేదు మీరు ఎక్కడున్నా దాన్ని ఇంకా సీరియస్గా తీసుకుని సీరియస్ ఎఫర్ట్స్ పెట్టుకుని ఈ 10 months 11 months ఒకసారి ఇప్పుడు మనకు రాలేదు, ఈసారి ఎట్టి పరిస్థితిలో రాకపోతే చాలా టైం వేస్టేజ్ కార్యక్రమం అవుతుంది. కాబట్టి అటువంటి చేయకుండా సిన్సియర్గా డెడికేటెడ్గా మీరు వర్క్ చేసుకుని దాన్ని సక్సెస్ఫుల్గా వెళ్ళటానికి మైండ్ సెట్ చేసుకుని వెళ్ళండి. డెఫినెట్గా మేబీ సక్సీడెడ్. ఐఎమ్ విషింగ్ ఫర్ ద నెక్స్ట్ అకాడమిక్ ఇయర్, దట్ ఈస్ ఇన్ ద 2024. బోర్డర్ మార్క్స్ అసలు ఆలోచించకుండా ముందు జాయిన్ అయిపోండి, అదే చేయాలనుకున్నప్పుడు. ఎందుకంటే 2 months వేస్ట్ చేసుకుని మళ్ళీ తర్వాత వచ్చి మళ్ళీ ఇదంతా ఒక్కసారి కవర్ చేసుకోలేక ఇబ్బంది పడేదానికంటే జాయిన్ అయిపోండి. శ్రీ గోసలైట్స్ అయితే మీరు వెళ్ళినా మీ ఫీజెస్ మళ్ళీ ఏది కట్టినా ఆ 2 months తర్వాత 3 months తర్వాత రిఫండ్స్ వెళ్తాయి. ఎక్సెప్ట్ కొద్దిగా జిఎస్టీ ఏమైనా మీరు కట్టిన దాన్ని ఏమైనా ఉంటే ఒక 10% ఆఫ్ ది GST, maybe it will be deducted, remaining it will be paid entire amount, whether it is 2 months or 3 months. That's from me on this day. Anyhow, for all the parents again, congratulations, sir. కొంతమంది ఒక రకమైన వాయిస్తో అంటే ఆనందంతో వాయిసెస్తో ఫోన్ చేశారు. నిజంగా మీ యొక్క థింగ్స్ మీరు చూస్తున్నప్పుడు మీ ఆనందాన్ని ఈరోజు అది ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు, మాటల్లో కనబడుతుంది. చాలామంది ఫోన్లో మాట్లాడేటప్పుడు సార్ థ్యాంక్స్ సార్ అని లోపలంతా ఒక రకమైన గద్గర స్వరము, ఒక రకమైన ఆనందము, ఇదంతా మీ వాయిస్లో చూశాను. నిజంగా పేరెంట్స్ అందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్. ఆ పేరెంట్స్కి అటువంటి చక్కటి ఒక ఆనందాన్ని కలగజేసిన స్టూడెంట్స్ అందరికీ కూడా కంగ్రాచులేషన్స్. ఇలా మనకి నచ్చిన, మనకి ప్రేమించిన మన అందరికీ, పెద్దవాళ్ళందరికీ కూడా ఆ గౌరవాన్ని మనం తగ్గించాలని స్టూడెంట్స్ అనుకుంటే ఏదైనా మీరు సాధించగలరు, మీరు ఆ గౌరవాన్ని ఇవ్వగలరని చెప్పి మనస్ఫూర్తిగా నేను ఫీల్ అవుతూ, ఆల్ ది బెస్ట్ మై డియర్ children, and also namaste to all the parents of the meeting. And will you meet again in the tomorrow by around 8 o'clock? I'm saying now itself 8 o'clock we'll meet, and we'll do about the cutoffs, what the expectations of the various colleges from the starting aims to the ending of the state colleges. Bye bye, good night all of you. See you tomorrow again on the same time of 8 o'clock. Bye bye.